हरिबो। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तत्यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परादितात्मनिमुच्यन्ति सर्वे दशरं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गस्थं तत्रापि दशरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ओम यतिभ्यो नमः। आचार्य संस्कृतानंद बहुत आपको धन्यवाद है। आप क्या I came to visit Moskwe on my on this contemplative concept. They are from Moscow? Yeah. Shruta from Moscow. Moscow as well. Yeah. They are of perspective. This is a picture of our deity from the temple and Преданные из Москвы, они приехали сюда, чтобы выразить почтение Гурудеву. You can see it anything. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद दी, धन्यवाद आशीर्वाद यति यति नाम कृपा आवश्यक भक्ति ही वर्तते Opname. Geef wat je net gehad? Geef me de tas. That's chairs. You can sit here. You can sit here. Give this chair.
Запретили на пару. Мне кажется, вот там стол взять и поставить ниже. Да. Стул или стол и поставить вот этот портрет. Потому что... Krishna
जय श्याम सुंदर प्रभु की जय।
दशमति नंदन ब्रजवरना दशमति नंदन ब्रजवरना गोकुल रंजन चर गोपी बसनहर जामुना तट चर गोपी बसनहर रासरसिक कृपा सत्समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम्। ओम अद्य मम सौ
भाग्यम अहम आचार्य चरणानां सन्निधाने भगवतः सत्संग महोत्सवे तत्र उपस्थितः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भागवतम ग्रंथद्वयं वेदानां सारः। संस्कृतं कठिनं नास्ति, सरलमस्ति। श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भगवद्गीता ग्रंथद्वयं वेदानां सारः। तत्र सर्वप्रधान विषयः भगवत् भक्तिः नाम स्मरणम्। परंतु श्री आचार्य चरणैः नामस्मरणं कथं कर्तव्यं तस्य विधिः अतीव सरल शब्दैः कथितः। श्री गौरांग महाप्रभोः तेषाम् एकः प्रसिद्धः श्लोकः मया समर्प्यते, अनन्तरं स्वस्थानं ग्रहणं करोमि। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। हरि 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 वदन्तु सर्वे हरि 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 वदन्तु सर्वे हरि 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 जपन्तु 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 सर्वे हरि 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 पठन्तु सर्वे हरि 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 पठन्तु सर्वे हरि भक्ता वै भवन्तु सर्वे हरि भक्ता वै भवन्तु सर्वे हरि 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 वदन्तु सर्वे हरि 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 वदन्तु सर्वे हरि 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 वदन्तु सर्वे। So we are very fortunate this evening to come to this place in the middle of this great vast land of Russia and to have the opportunity to hear from the lips of a exalted, God-realized soul. Нам очень повезло, что сегодня мы можем прийти сюда, собраться вместе в этом месте посреди этой большой страны и слушать Харикатху из уст возвышенной осознавшейся души. Our most revered and beloved spiritual master, Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, is very, very famous in India and throughout the entire world for speaking the eternal message
of Sri Krishna as found in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Наш в высшей степени почитаемый и возлюбленный духовный учитель Ом Вишнапад Аштатар Шакши Шримад Виданти Госвами Бхакти Виданта Нараяна Госвами Махарадж является очень известным в Индии и по всему миру проповедником возвышенного послания Шримад Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам. He comes in a very long line of spiritual masters in a disciplic chain, which is called the Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Он является представителем очень длинной цепи ученической преемственности Брахма Мадхва Гаудия Вайшнава Сампрадая. And this disciplic chain is especially glorified for the appearance of the most exalted avatar, incarnation of the Supreme Personality of Godhead 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu. И эта ученическая преемственность особенно возвышена, поскольку ее избрал для своего явления 500 лет назад сама Верховная Личность Бога, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. And in his disciplic succession coming from him, there are very exalted preceptors and teachers who have written very important literatures for all of human society. And they are called the Goswamis of Vrindavan, headed by Srila Rupa Goswami. И в этой ученической преемственности есть возвышенные духовные учителя, которые написали очень глубокие эзотерические духовные произведения, и их возглавляет Шрила Рупа Госвами. So their business was to help all living beings within this world. And for this purpose, they composed many shastras, Nana Shastra Vichara Naika Nipano Saddharma Samstapako. They established the eternal religious principles, Saddharma, for all living beings. И Госвами Вриндавана, изучая шастры, написали возвышенные грантхи, духовные произведения, в которых они объясняют вечную дхарму, вечную обязанность живых существ, для блага всех живых существ. Нана дхарма вичара найка нипуно саддхарма самстапако. In these shastras, they have put forward the principles by which the human beings may live in this world in order to attain their highest benefit in this human form of life. В своих шастрах они глубоко объяснили науку преданного служения, следуя которой живые существа могут достичь высшей цели человеческой жизни. They have clearly analyzed the subject of all the eternal Vedic wisdom, and they have concluded that every living entity within this material world, regardless of whatever species of life that they are presently in, they all have an eternal relationship with the Supreme Creator of this whole universe. Они, глубоко изучив Веды, пришли к заключению, что все живые существа в этой Вселенной имеют вечные взаимоотношения с Творцом этой Вселенной. Just as the sun particles within the rays of the sun have a connection with the sun globe itself, so similarly, all the living beings within this world are eternal particles of consciousness, and they are part of the Supreme Conscious Being, known as Sri Krishna. Точно так же, как корпускулы света в сиянии, исходящем от Солнца, вечно связаны с самим солнечным диском, также и живые существа в этом мире навеки связаны с источником всего живого, Верховным Господом Шри Кришной. But presently here, we are in a material conditioned state. Реки и моря на этой планете. So this is the religion of every living entity, to express their love and affection to someone and have reciprocation of love with them also. Таким образом, такова религия каждого живого существа, выражать свою любовь и преданность по отношению к кому-то и получать в обмен такую же любовь от объекта своей любви. Another point, which is not a point of controversy, which is a point of agreement, and which is sure among all living entities, is that it is certain that we must die. Другой момент, который принимается всеми и не вызывает споров,
заключается в том, что совершенно очевидно для всех, что каждый из нас должен умереть. Despite this fact, no one in this world wants to die. Everyone wants to be happy forever. А никто в этом мире не хочет умирать. При этом все хотят быть вечно счастливы. So if we want to find a real happiness and satisfaction, then what are we searching for? Если мы хотим обрести истинное счастье и удовлетворение, то чего же мы ищем? We are searching for a love and affection that will last forever. Это означает, что если мы ищем вечного счастья, мы должны найти любовь, которая вечна. Such a relationship is not possible with any temporary things in this world. Но такого рода взаимоотношения невозможно ни с чем временным в этом мире. All attempts to love the temporary things in this world, which are all perishable and which vanish within the blink of an eye, will end in frustration of our propensity to love. И любые наши попытки установить такие вечные любовные взаимоотношения с любым объектом этого материального мира приведут нас к разочарованию, ибо эти взаимоотношения прервутся и причинят нам боль. So the path of true happiness is to search out our relationship with the eternal Supreme Personality of Godhead and learn how to love that Supreme Personality of Godhead. Поэтому путь истинного счастья заключается в том, чтобы искать возрождение наших вечных любовных отношений с Верховной Личностью Богу и учиться тому, как развить любовь к Верховной Личности Бога. For this purpose, the Supreme Lord, Swayam Bhagavan Sri Krishna, descended into this world in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. С этой целью Верховный Господь, сам Бхагаван Шри Кришна, низошел в этот мир в форме Шри Чайтанья Махапрабху. And Sri Chaitanya Mahaprabhu has given to us the information how we can... Since 1946, he was with my Gurudev. They were bosom friends, God brothers. Я знаю его с 1946 года. Он был близким другом моего Гурудева, а они были очень близкими друзьями. Also, he came to Mathura, Keshav Digogia, but there he took sannyas and non-foreigner. I was priest and my Gurudev gave him sannyas. И в то время приехал в Махуру и жил там. И там он принял саньясу о отречении от мира. И мой Гурудев до этого дал мне саньясу. И я был священнослужителем, совершающим обряд саньясы. Oh, I was priest there. I made 5 sacrifices. I gave him or made him his danda. He dove in garments of sannyas. And I taught him how to take danda, how to take cloths, uttari and bahibas, and how to chant that mantra of sannyas, everything. Though I am like his son. But in other hand, I took sannyas so many years before he took. And he knew me. We are bosom friends. Though he was my Shiksha Guru, but bosom friend. I used to serve him in so many ways. He requested me when he was coming to West that, oh, you should come with me and we will preach our whole world. И в то время, поскольку я принял саньясу раньше него, я должен был я проводил жертвоприношение церемонии саньясы, и я сделал для него данду, и я показывал ему, как одевать утари и бахарвас, как произносить мантру саньясы и как носить эту данду. И хотя я был для него все равно что сыном, у нас были очень близкие отношения. Хотя он был моим шикшигуру, мы при этом были очень близкими друзьями. Поэтому он однажды попросил меня, чтобы я поехал вместе с ним на Запад проповедовать сознание Кришны по всему миру. He wrote me more than 400 letters. Он написал мне более 400 писем. Also he wrote me that our relationship is transcendental, not worldly. В одном письме он писал мне, что наши взаимоотношения с тобой трансцендентные, они не имеют ничего мирского. You should come very soon.
Ты должен приехать ко мне как можно быстрее. But I requested him that now I cannot come. I'm serving my Gurudev, or I'm working on monthly magazine, Sri Bhagavad Patrika, Gaudiya Patrika, and so many things. So I will come, but later. И я ответил ему, я смиренно просил его просить меня, что я не могу немедленно присоединиться к нему, потому что я должен был служить миссии моего Гурудева. Я отвечал за храм в Мадхуре, и кроме того, я был главным редактором 2 журналов Гаудия Патрика и Бхагавад Патрика, которые я должен был издавать регулярно. Но я обещал ему, что позднее я обязательно буду помогать ему в его миссии. On his request, I sent him so many mridanga, so many kartals, or so many vigrahas. All his books I shipped to America, New York, and what he wanted, I served him. Но он зачем... Also a sweet pera, he was very fond of sweets, and he told me to send. I sent so many times 5 kilos, 10 kilos from India. И кроме того, но тем не менее все время занимал меня в служении. Он писал мне письма, в которых он просил меня присылать ему разные вещи. Я присылал ему божества, книги, музыкальные инструменты, мриданги и так далее. И также он очень любил пера, то есть это такая сладость из And prior to Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami, Krishna has come. До Шри Чайтанья Махапрабху и Рупа Госвами Sri Ramchandra has come. приходил Кришна, Шри Рамачандра. Sri Dwarkadhish Krishna has come. Дваркадиш Кришна приходил в этот мир. So many acharyas like Ramanu, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbaditya, so many acharyas have descended to this world. И столько разных ачарьев не сходило в этот мир. Рамануджа, Нимбадитья, Вишну Свами. Все они не сходили в этот мир проповедовать любовь к Богу. And they have presented very beautiful things like bhakti. And bhakti they have presented throughout this whole world. You know, Ramanuja has presented bhakti. Madhvacharya has. In different ways they have presented. И все они проповедовали прекрасное учение Бхакти. Рамануджачарья, Мадхвачарья, все они проповедовали науку о Бхакти. Разными, они проповедовали ее в разных формах, но они проповедовали Бхакти. Prior to Chaitanya Mahaprabhu, there was Vaidhi Bhakti. До Чайтанья Махапрабху все ачарьи проповедовали Вайди Бхакти. It has been explained in Srimad Bhagavatam. Shamadanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pavasivanam, Achanam, Bandhanam, Dasyam, Sakthat, Munivedanam. В Шримад Бхагаватам описаны основные процессы преданного служения. Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам и так далее. And Prahlad Maharaj has gone through this process. He used to do all these things. И Прахлад Махарадж, он в совершенстве исполнял эти процессы. Ramanujacharya has given bhakti, that process of Vaidhi Bhakti. Рамануджачарья также проповедовал Вайди Бхакти. Он учил человечество, как следовать процессу Вайди Бхакти. But prior to Mahaprabhu and Rupa Goswami, they have not given anything new, which is called Bhakti Rasa. Но до Махапрабху и Рупы Госвами никто не давал того, что принесли они, то есть Бхакти Расы. Why Chaitanya Mahaprabhu descended, and who was Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu himself, Krishna, taking the internal mode and intrinsic mode and beauty of Srimati Radhika. Почему Чайтанья Махапрабху не зашел в этот мир? Махапрабху принял в свое сердце настроение и цвет тела Шримати Радхики. Why he descended? There is a very deep philosophy. Почему он не зашел в этот мир? Об этом, за этим стоит очень глубокая философия. Only Rupa Goswami has declared it. Только Рупа Госвами объяснил это. Anarpita charim chira karmya vatirna kalau samarpayitvam unnatodjanasam sabhakti siyam harihapurat sundar jyoti padam vasanti pita sadaride kankaresh purusame sachin. What it is?
that Chaitanya Mahaprabhu is not different from Krishna. He is Krishna really. But his beauty is so marvelous, unequal, that he himself wants to test it, but he cannot test. You know that something is me by seeing my beauty and my so many streets, or clothes, or smiling, his crooked limbs and everything. There is something that Srimati Radhika becomes mad. Why she becomes mad? I also see Srimati Radhika more beautiful than me, more sweet than me. Oh, she is my guru of my love and affection. He is guru of my dancing. He is guru of in all respect. But there is something in me that is makes Srimati Radhika mad to see. And what is this? Шрила Рупа Госвами Пад объяснил миссию Шри Чайтанья Махапрабху. Анарпита Чарим Чарат Каруна Ятирна Калау Самарпаитам Уннату Джварасам Свабхактих Шриям Хари Пагата Сундарам Дити Кадамба Сандипитам Сада Хридая Кандаре Суратва Сачинананама. В этом стихе Шрила Рупа Госвами объяснил, кто такой Кришна и почему он не зашел в этот мир. Кто такой Кришна Чайтанья? Чайтанья Махапрабху не отличен от Кришны. Он так же прекрасен, как сам Кришна. Кришна является вместилищем всей красоты. Но он сам не может насладиться своей сладостью. Но тем не менее он всегда поражается тому, как Шримати Радхика погружается в экстаз любви и безумного влечения к нему, когда она видит его красоту. Когда она видит красоту улыбки Кришны, красоту его игры на флейте, красоту его формы, изогнутой в 3 частях, она впадает в божественный экстаз любви. И Шри Кришна всегда хотел понять, что во мне такого, что это за удивительная сладость, которая вызывает в ней такие экстатические переживания. Is only in Srimati Radhika. And that is why when she looks upon Krishna, she becomes wild. Krishna cannot mad. Though he is Vasan Lord for us, he is like him. So he wanted to test himself like Srimati Radhika. And that is why he took birth in the shape of and the form of Sri Sachinandan Gauriya. By the Ambak Sachi Maya, Ain Navdev Dham, Maya. Шри Кришна является безграничным океаном расы, но при этом есть нечто, чего в нем нет. Есть нечто, чего в нем не хватает. Что же это такое? Это экстаз Шримати Радхики. Почему? Потому что она Махабхава Сварупини. Она является воплощением Хладини Шакти. И тот экстаз любви, который способна пережить она, недоступен даже самому Кришне. Кришна может испытать возвышенную трансцендентную любовь до определенного уровня. Према, снех, ман, праная, раг, анураг, бхава, махабхава. Но не выше махабхавы. Но Шримати Радхика, ее глубина ее любви, величие любви превосходит даже стадию махабхавы. После махабхавы она испытывает адируда махабхав, и еще выше мадан, мохан, и наконец маданаки махабхав. Это чувство, которое недоступно даже самому Господу, Верховной Личности Бога Шри Кришны. И поэтому для того, чтобы насладиться этим состоянием божественной любви, сам Кришна берет настроение Шримати Радхики и рождается из лона Шачи Деви в этом мире, как Господь Шри Сачинандана Гаура Хари. Then he took sannyas. He went first to Gaya and he took initiation, Diksha from Ishwar Puri path. And then he came and he took sannyas from Keshav Bharati. And then he left his world and went to Puri, Jagannath Puri. But after some time he went to South India
and he went to Godavari. And there he met Raya Ramananda. But who was Raya Ramananda? He was Vishakha Sakhi. And that is why he was admitted in the school of Vishakha. And there he learned so many things. What is the mood of Radhika? He will have to learn in the school of Vishakha. Because Vishakha is very intimate friend of Srimati Radhika. He knows all these things. So he trained this Krishna, what is Madam Bhav and all other things, which are only in Radhika. And then he was trained so much, and then he returned back to Puri in Gambhira. And there he, with Raya Ramananda and Swarup Damodar, who were there, Lalita and Vishakha. He then enjoyed that mood of Radhika, that how Krishna is beautiful, how he is sweet. By the mood of Srimati Radhika, he tested all these things. So without training, admitted in Srimati Radhika, Vishakha school, he could not have learned anything. Сначала Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Гаю, и там он получил дикшу у Шри Ишварапурипад. Потом, после этого он вернулся в Навадвип, и там он отправился и на другой берег Ганги и получил саньясу у Кешава Бхарати. После этого он отправился в Пури и провел там долгое время со своими спутниками. Через некоторое время он отправился на реку Гадавари, и там он встретился с Рая Раманандой. И Рая Рамананда преподал ему сокровенные уроки самых возвышенных настроений любви к Богу. Почему? Кто такой Рая Рамананда? Это Вишака из духовного мира, вечная спутница Шри Шри Радхи и Кришны. Это Шикши-гуру божественной читы. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху должен был воспользоваться ее помощью для того, чтобы научиться настроению Шримати Радхарани. Только Вишака могла научить его тому, что испытывает сама Шримати Радхика. Поэтому там, на реке Гадавари, Рая Рамананда объяснил ему, как войти в то настроение, которое жаждало сердце Кришны, Маданаки Махабхав, и как развивать его в себе. После этого Шри Чайтанья Махапрабху отправился обратно в Пури, и там, в Гамбире, он провел 18 лет, последние 18 лет своей жизни, и там он глубоко погружался в это настроение в обществе Сваруб Дамодара и Рая Рамананда. Кто такие Сваруб Дамодара и Рая Рамананда? Это Лалита и Вишака из духовного мира. Под их руководством он изучал науку Рада Бхавы. Без помощи Вишаки, без помощи Лалиты он никогда бы не смог войти в это настроение. Krishna being Supreme Personality of Godhead, having so many appearances. As he told, he can destroy and again create so many universes and equations. But yet he is very causeless, merciful. And that is why he was himself admitted in the school of Vishakha and learned high class of love and affection. And he wanted that this should be a sprinkle to whole universe. And that was the reason that he descended to this world. И Шри Чайтанья Махапрабху, как сказал ранее Махарадж, является в высшей степени могущественной верховной личностью Бога, который может создать миллионы вселенных и уничтожить в одно мгновение и снова их создать. Но при этом он без причины милостив. Его милость беспредельна, и поэтому он не сходит в этот мир в облике Махапрабху. И он проходит обучение у Вишаки, чтобы научиться этой возвышенной форме любви к Богу, которую испытывает сама Шримати Радхарани. Лишь с помощью такой любви можно насладиться сладостью и красотой Кришны. Anything else. So his Guru was Naina Manjari, his Param Guru was Kamal Manjari. He must be something like this. But he has to court so many jungle of Mayavad, Nirvisheshvad, Sajiya, Sakhi, Pheki, and his whole life he wanted to sprinkle these things
And he has come, he was Rupanuga Vaishnava, he has come for this thing only, nothing else. And he told me, I am very sorry. I couldn't be. But he has given in his books, everything is there. You can read Chaitanya Charitamrita. I think that if you are reading Chaitanya Charitamrita, why you should not read 10th canto of Bhagavatam? Oh, this Chaitanya Charitamrita is more superior than Srimad Bhagavat 10th canto. The essence of Srimad Bhagavatam has been given in this. So many things I told. You should tell something. Okay, I'll try my best. Okay. Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался настроением Шримати Радхики в Гамбире. Это то, что он не может дать живым существам этого мира. Это не предназначено для живых существ. Но при этом он даровал живым существам то, что предназначено для них. Что же это такое? Анарпита чарим чират каруная ватирна калау самарпаидам умната уджвала расам свабхакти шриям умната уджвала паракья бхав. Свабхакти шриям. Что это значит? Это значит, что настроение Шримати Радхики недоступно для джив, но красота ее любви доступна для джив. Что же это такое? Красота любви Шримати Радхики. Свабхакти шриям. Если вы представите себе красивую лиану, на которой растут цветы и листья, то это очень чарующее зрелище. Если эта лиана голая, без цветов, без листьев, то в ней нет ничего привлекательного. Но если эта лиана украшена цветами и листьями, то это очень красиво. И когда дует ветер, эти цветы и манджари раскачиваются на ветру, и это создает очень красивое зрелище. Это и есть красота лианы. Таким образом, любовь Шримати Радхика – это лиана, а красота этой лианы – это манджари и цветы, которые вырастают на ней. Это настроение ее служанок. Настроение служанок является красотой любви, потому что они осознают красоту любви Шримати Радхики. И единственные, кто осознает красоту этой любви, это гопи манджари. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху принес это настроение, самое возвышенное настроение, настроение Рупы Госвами, сокровенное настроение, которое живет в сердце Рупы Госвами, Рупы Манджари, самый главный служанок Шримати Радхики. Мы можем быть только служанкой Шримати Радхики и никем иным. Мы не можем наслаждаться настроением Шримати Радхарани. И это настроение принес Шри Чайтанья Махапрабху. Мы должны понять, что лишь тот, кто следует этому настроению, является Рупануга Вайшнава. Что такое Рупануга? Тот, кто просто совершает процесс Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Арчанам, Дасьям и так далее, он является Вайшнавом, он следует по пути Бхакти, но он не является Рупануга Вайшнавом. Есть тот, кто даже следует строго наставлениям Бхакти Расамрита Синду, далеко не обязательно является Рупануга Вайшнавом. Наши ачарьи четырех сампрадай, Вишну Свами, Нимбадитья, Мадхвачарья, они приходили в этот мир и проповедовали культ Бхакти, но никто из них не был Рупануга Вайшнавом. Тот, кто проповедовал послание Бхакти в этом мире, приносил любовь к Богу, но совсем в другом настроении. Не то, который принес Чайтанья Махапрабху и Рупа Госвами. Прохлад Махарадж тоже проповедовал Бхакти, но не Рупануга Бхакти. Хануман также был великим вайшнавом. В его сердце жила огромная любовь к Богу, но он не был Рупануга Вайшнавом. Даже великие вайшнавы, которые приходили в других традициях и поражали мир высотой своей любви, не были Рупануга Вайшнавами. Но в нашей сампрадае, все ачарьи нашей сампрадаи являются Рупануга Вайшнавами. Они все находятся в настроении Гопи Манджари, все до единого, от первого до последнего. Кто они такие? Это Наяна Мани Манджари, Камала Манджари, Виласа Манджари и так далее, и так далее, и так далее. Все ачарьи нашей сампрадаи находились в этом настроении, потому что они приходили проповедовать послание Шри Чайтанья Махапрабху. И кто-либо может даже практиковать Рагануга Бхакти, он может развивать настроение Сакхи расы, Ватсали расы,
Но он будет Рагануга Вайшнавом, но не Рупануга Вайшнавом. Что же такое Рупануга Вайшнав? Чайтанья Махапрабху даровал это настроение Рупануга. Это сокровенное настроение Рупа Госвами, сокровенное настроение, живущее в сердце Рупа Манджари. Никто другой не может обрести его, кроме как по милости Рупа Манджари. Вот почему мы возносим ему молитву Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Ена Бутале Своям Рупа Кадамаям Дадати Свабадантикам. И Бхактивиданта Свами Прабхупад принес в этот мир именно это настроение. Он был истинным представителем нашей парампары. Он находился в ряду таких великих ачарьев, как Бхактивинод Такур, Бхактисиданта Сарасвати Такур, Вишванат Чакраварти Такур и многие другие. Он являлся посланником Чайтаньи Махапрабху и Шримати Радхарани. Он не мог приносить и проповедовать другое настроение. Без всякого сомнения он находился в том же самом настроении. Но вначале он пришел и увидел, что мир, особенно западный мир, погружен в джунгли майявады, сахаджи и различных ложных форм религиозности. Поэтому основную часть своей жизни он посвятил разрушению этих ложных идей, которые мешают установить фундамент, на котором можно создать красивый дворец чистого преданного служения в настроении Рупануга Сампрадаи. Он вначале был занят этим, но не успел закончить своей миссией, поэтому он попросил меня перед своим уходом закончить этот процесс. И, повинуясь его указанию, я приезжаю сюда для того, чтобы объяснить, в чем действительно состояла миссия Шрилы Свами Махараджа, Шрилы Прабхупады. Харе Кришна. All Raganuga are all Rupanuga Vaishnava are Raganuga, but all Raganuga are not Rupanuga. You should try to understand. Again, all Rupanuga are Raganuga, but all Raganuga are not Rupanuga. Rupanuga is very, very high thing. Вы должны понять, что все Рупануга Вайшнавы являются Рагануга Вайшнавами, но далеко не все Рагануга Вайшнавы являются Рупануга Вайшнавами. Рупануга Вайшнавы – это очень-очень возвышенная форма преданного служения. So, I want to tell you that Swamiji Maharaj, in their line, this is his glory that he was Rupanuga Vaishnava. He had not come only to preach Varnashram Dharma. Chaitanya Mahaprabhu has told that, it is external. Even the highest poetry of Srimad Bhagavatam, Gita, Sarva Dharmana Parityajamam Ekam Sharanam Praja. Mahaprabhu told it is external. Мы должны знать, что Шрила Прабхупада пришел для того, чтобы проповедовать именно это самое возвышенное настроение Рупануга Вайшнавов. Он не пришел сюда, чтобы проповедовать Варнашраму Дхарму. Когда Рай Рамананда сказал Чайтанья Махапрабху о Варнашраме, Чайтанья Махапрабху... Then devotees fall down. And this is the reason that so many devotees are, they left the whole world. They left their relatives, their wives, their wealth, their position. They chanted, but no such a relation came, because they could not understand the deep mood of Swamiji, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. And that is why all began to fall down. This is not the fault of Swamiji. He wanted to train them, but they never, they only practiced to fulfill their focus, their position and anything. They never wanted to go forward. What is Shraddha, then Nishtha, then Ruchi. Never Ruchi came. If there was Ruchi, anyone cannot fall down. Never, never and never. They tell that if anyone will read Bhagavatam, if anyone is tell the name of Radhika, then he is Rajiya. Then why they are falling down?
And myself always telling the glory of Radhika and Gopis and this Prema Bhakti, why not falling down? Oh, why Rupa Goswami always glorifying Vishwanath Chakravarti Thakur, that is Raghunath Das Goswami always did. Oh, Srila Bhaktivinoda Thakur did it. Why they not fell down? Because they gradually went up and up. They cannot fall down. Those who are testing real bhakti, chanting and remembering, they cannot fall. This position, this stage is very critical. If anyone gives up the attachment of word, their sense gratifications, position and money and everything. But not a taste has come for chanting, remembering the pastimes of Krishna, chanting name like Goswami last. Tannam Rupa Charitadi Sukrittananu Kravena Rasana Niyojya Tishtan Braje Tadanuragi Jananugami Kalam Nair Akhilam Ityupadeshasara. Be in Vrindavan, if not possible by body, then by mind you should be. Being the guidance of a Rasik and Tattva Vaishnava, high class of Vaishnava, who has realized all these things. And then chant name. What name? Akadamananjasodanandano nandasuno Kamalanayan Gopi Chandra Bindavanandra Pranata Karma Krishna Vityaneka Swarupe Taimavaruchuchay Bhartatam Namudera Nama Chintamani Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sutto Nitya Mukto Vinatvatma. Krishna has infested his all power, all mercy, all Rasin, all 16 names. Very powerful, more than Krishna himself. You should have a very strong belief. And then gradually chant with a relation, giving up all your unwanted desires and offend. Don't offend any Vaishnava. Don't any offend. Don't criticize. Even a Vaishnava who has not taken initiation from bona fide guru or anyhow, and he is chanting, but he is not Mayavadi. Try to respect them. According to their level, according to their state, we must do it. If you are not doing all this, how you can develop in Krishna consciousness? So you should be careful of this and try to develop. We have not only come to distribute books, making temples and so many things. If it is favorable, we can adopt something. Like Swamiji he adopted all these things. But what was the mood to give that, to sprinkle the same mercy as Rupa Goswami? So anyone cannot fall down if he has some taste. We should try to have a taste in name chanting and in the mantra, Brahma Gayatri, Guru Mantra, Guru Gayatri, Gau Mantra, Gau Gayatri, Gopal Mantra, Kam Gayatri, Pancha Tattva Harina. Or you should always think that Krishna name is same as Radha and Krishna. No difference at all. And all the mantra, they gave relation to Krishna. Highest class of. You should not think that sannyas ways is given. It is only formality, not formality. What is this? A thick relation to gopi mood to devotees. You should always think. So, gradually, we should try to develop our Krishna consciousness in this line. Then you cannot fall down. Otherwise, you are fallen and you will fall down. Gaur Premanande. Шрила с вами Махарадж, Шрила Прабхупада был великим Рупануга Вайшнавом. Поэтому он пришел и проповедовал тоже послание по Прабху. Поэтому он написал все эти книги и выразил это настроение в своих книгах.
И когда он проповедовал процесс нама санкиртаны, это был не просто процесс воспевания святого имени, который проповедуется в других югах. Нет, это была према нама санкиртана. В нама санкиртана была включена спонтанная любовь к Богу, рага бхакти. Только такая нама санкиртана может привести нас к той цели, которую проповедует Рупануга Вайшнавы. И для того, чтобы воспевать имя в таком настроении, нужно учиться этому под руководством возвышенного Вайшнава. Поток бхакти невозможно остановить. Поток бхакти всегда растет и растет. Если же наша бхакти останавливается, то оно начинает стагнировать. Когда поток реки останавливается, вода начинает зацветать, гнить, и тогда все живое умирает. Точно так же, если преданный не развивается в своем бхакти все выше и выше, он начинает деградировать, материальные желания начинают пробуждаться в его сердце, и он неизбежно падает с пути преданного служения. Вот почему так много из учеников Шрилы Прабхупады упали. Даже те, кто принял обет отречения от мира, они оставили это и ушли с этого пути. Потому что они не стремились к тому, чтобы развивать все более высокие формы преданного служения под руководством истинных вайшнавов. Они не развивали вкус от преданного служения. Тот, кто достиг стадии ручи, никогда не может упасть. Потому что если у человека есть вкус к преданному служению, его же не привлекают материальные объекты этого мира. Но если преданный или гуру все время говорит нам, что мы должны делать одно и то же, одно и то же, одно и то же, то тогда рано или поздно мы потеряем вкус к этому и неизбежно падем с пути преданного служения. Бхакти подобно потоку, оно не должно останавливаться никогда. Потому что за шрахой следует садхусанга, потом баджана крия, анарта неврити, ништа, ручи, асакти, бхава, према. Если преданный не проходит по этим ступеням, он рано или поздно стопорится и стагнирует, и начинает скатываться вниз. Поэтому преданные всегда должны стремиться ко все более высоким формам духовного сознания и развивать вкус к преданному служению. Шрила Прабхупада учил этому, но далеко не все его ученики хотели обрести этот высокий дар. Многие из них были движимы материальными желаниями и амбициями, желание славы, почета, власти или денег. И в результате они получили это, но многие из них пали. Потому что преданный, который не желает обретать то, что принес Чайтанья Махапрабху, не может противиться соблазнам этого материального мира и рано или поздно падет. Потому что они не могли осознать внутреннего настроения Шрилы Прабхупады. Они просто слепо воспевали святое имя и следовали внешним правилам, не пытаясь проникнуть в глубину его послания. И это не его вина. Шрила Прабхупада хотел дать всем самый возвышенный дар преданного служения. Далеко не все из его учеников были квалифицированы принять этот дар. Почему они говорят, что мы не должны слушать 10-ю песнь Бхагаватам, воспевать имя Шримати Радхарани? Они говорят, что это может привести к падению. Но почему тогда они не делают этого и падают? А я проповедую эти вещи уже много-много лет и не падаю. Почему же это так? И другие, такие как Вишванат Чакраварти Такур, Бхактивинод Такур, они проповедовали это всю свою жизнь и не пали. Потому что в действительности, если преданным движет духовный вкус, если он глубоко погружен в настроение бхакти, он не может пасть. Если человек отвергает материальный мир и приходит на путь преданного служения, это критический момент, потому что с того момента, как он оставил материальную жизнь и еще не развил вкус к духовному, на его пути множество опасностей, потому что вкус к материальному и желание наслаждаться материальным все еще сильны в нем. Вот в этот момент ему очень важно получать высокое общение, в результате которого он может развить этот вкус, который позволяет противостоять соблазнам материального мира. Вот почему Шрила Рупа Госвами сказал: «Таннама рупа чаритади сукиртанану, смритьё крамена расанама наси ньоджа, тиштан враджея таданураги джанану гами, калам наед акиламити падешу сарам». Это суть всех настроений, всех наставлений. Нужно воспевать «Таннама рупа чарита».
имя, форму, качество и игры Верховной Личности Бога, живя во Вриндаване под руководством Рагануга Вайшнава. И только так мы можем развить этот высший вкус, который позволит нам навеки достичь лотосных стоп Кришны и никогда не падать с этого пути. И если мы не можем жить во Вриндаване телом, мы должны жить там умом. Мы должны посвятить всю свою жизнь служению Кришне, Шримати Радхарани и духовным учителям. Нужно воспевать святое имя не слепо, а в самбанда гьяни, осознавая взаимоотношения с Радхой и Кришной, осознавая нашу вечную связь с ними. Для этого нужно слушать Харикатху из уст осознавшей себя души. И никогда не наносите оскорблений преданным. Это тоже может стать причиной падения. Если вы будете критиковать Вайшнава, даже если он, конечно, адикари, даже если он не является продвинутым преданным, это может стать причиной великих бедствий в вашей духовной жизни. Даже если кто-либо принадлежит совсем другой традиции, мы должны выражать ему почтение. И мы должны также внимательно и осознавая смысл Дикша мантр воспевать Брахма Гайатри, Гуру Гайатри, Гаура Гайатри, Кама Гайатри и Гопал мантру, осознавая смысл этих мантр и воспевая Самбанда Гьяни. Это поможет нам утвердиться в правильном воспевании Хари Кришна Махамантры, который может принести плод чистого преданного служения Шри Кришна Прему. И мы не должны просто заниматься распространением книг и прасада, забывая о главном, о том, как развить бхакти, чувство любовь к Богу. Мы можем заниматься распространением книг и распространением прасада, но при этом мы должны помнить, какова наша главная цель. Шрила Прабхупада занимал своих учеников этими процессами для того, чтобы очистить их, но это не является конечной целью нашей жизни. Он делал это, потому что у него был глубокий вкус к служению Радхи и Кришне, и мы должны следовать по его стопам. Харе Кришна. I want to tell, if I am glorifying gopis and gopi prem, if I am sahajiya, by telling gopi, sometimes glorifying, then Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila, my Shiksha Guru, is father of Sahajiya. And also you should know that his forefather Rupa Goswami is actually his root of all Sahajiyas. Mahaprabhu is himself Sahajiya. Chaitanya everywhere glorifying Radha Prem and Gopi Prem, Krishnadas Goswami, all very high class of Sahajiya. Then who is remaining? Then we all should try to be Sahajiya. So, I'm so much thanks, baskets of thanks to you that you assembled here to hear me. I'm a very insignificant devotee, not devotee. I want to be a devotee, but I'm not devotee. But by the mercy of my Gurudev and my Shiksha Guru Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, what I am telling by their mercy are nothing but their mercy is there. So, I request you to follow the line of Srila Swami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj. I know that you have assembled only by His grace, anyhow reading His books, or by His teachings, by His cassettes, anyhow, and you have assembled here. So I think in Western and Eastern countries, anyone coming to this line are only by the mercy of Srila Bhakti Vedanta Swami. So you should try to follow him. By his books, what he has written, especially you should read Nectar of Instruction and this slow Tannama Rupa Chaita. Then you can know.
So this is real his glorification. I came to this world, this